bẹ́ẹ̀ sì ni iṣẹ́ ibi yóò pọ̀ sí i. And because of that, àti nítorí ìyẹn, the Lord said the Lord of most will grow cold. Olúwa wí pé ìfẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò di tútù. But he quickly said, the one who stand firm to the end will be saved. ṣùgbọ́n ó yára sọ wípé ẹni náà tó bá forí títí di òpin òun la ó gbàlà. Because of the increase of wickedness, nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ yóò di púpọ̀, the love of most will grow cold. ìfẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò di tútù. And in fact, it is not even just sin that will increase. kì í sì tún ṣe ẹ̀ṣẹ̀ nìkan, òun ni yóò máa pọ̀ sí i. Hardship and all of the things like that will be there. ìpọ́njú àti ọ̀pọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì tún wà. Because it's a perilous time. nítorí wípé ìgbà ìwù ni. Perilous time need not to scare us ìgbà ìwù ò yẹ kó dẹ́rù bà wá, and should not make us to be anxious for any reason kò sì yẹ kó mú ká máa páyà nítorí nǹkan kan tàbí òmíràn, or to be worrying unnecessarily. tàbí ká máa káyà sókè. Some of the things one can worry about, Jesus made us to understand. ọ̀pọ̀ nǹkan tẹ́ pé èèyàn lè máa káyà sókè lórí, Jésù mú kó yé wa. Let's look at Matthew chapter ẹ 6. jẹ́ ká wo ìwé Matthew orí 6. Are you in Matthew 6 with me now? ǹjẹ́ ti wà ní ìwé Matthew orí 6 pẹ̀lú mi báyìí? Verse 25. ẹsẹ̀ 25. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? nítorí náà mo wí fún yín, ẹ má ṣe ṣe àníyàn nítorí ẹ̀mí yín, ohun tí ẹ ó jẹ, àti fún ara yín, ohun tí ẹ ó fi bora. ẹ̀mí kò wá ju oúnjẹ lọ, tàbí ara ni kò ju aṣọ lọ. In such a time that we are talking about, some of the things that one will worry about includes all so-called life's needs. nínú irú àkókò tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, ohun táwọn èèyàn máa káyàdé sókè sí ó jẹ́ nípa àwọn ìnílò ìgbé ayé. He said, do not worry about your life, ó ní ẹ má ṣe ṣàníyàn nítorí ayé yín, what you will eat, ohun tẹ́ ó jẹ, what you will drink, ohun tẹ́ ó mu, what you will wear, ohun tẹ́ ó wọ̀, where you will rest your head ibi tẹ́ wọ̀ sí for shelter. fún ibùgbé. All of this gbogbo ìwọ̀nyí are bound to be issues that will accompany the end time. òní yóò jẹ́ àwọn ohun tí ó máa bá òpin ayé rìn. So Jesus said we should not worry. nítorí náà Jésù wí pé ká má ṣe àníyàn. Now if we will not worry, what are we going to do? tá a bá wá ní ṣe àníyàn, kí ló ń ta ó ṣe? That is what Psalm 121 is addressing. èyí ni ohun tí ìwé orin Dáfídì orí 121 And ń that sọ̀rọ̀ will be nípa rẹ̀. the basis for our praying tonight. òní yóò sì jẹ́ ìdí tàbí pèpele fún àdúrà wa lálẹ́ yìí. But don't bother yourself much about the prayer. ṣùgbọ́n má jẹ́ kí ó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ àdúrà tá a gbà òní ó jẹ́ ọ́ lógún jù. Bother on these instructions that is coming to you. ìtọ́ni tó ń tọ̀ wá yìí ohun gangan ni kó jẹ́ kó gba ọkàn rẹ. If you have the instructions, tó o bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, your prayer will be easy. àdúrà rẹ yóò rọrùn láti gbà. And you will know what to pray about. ó sì mọ ohun tó gbàdúrà lé lórí. And there will be ready answers. bẹ́ẹ̀ sì ni ìdáhùn tó dájú yóò wà fún un. Now the psalmist said, onísáàmù wí pé, I lift up my eyes to the mountains. mo gbé ojú mi sí orí òkè wọn nì. Where does my help come from? níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi ti ń wá? What could have precipitated the psalmist looking up to the mountains? kí ló náà tó fà á tí onísáàmù tó fi ń gbé ojú rẹ̀ sí orí òkè wọn nì? He needed help. ó nílò ìrànlọ́wọ́ ni. All manners of help. onírúurú ìrànwọ́, There are varieties of help. onírúurú ìrànwọ́ tàbí oríṣi ìrànwọ́ ló wà. Like we said, there could be help as to what to eat, what to drink. gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ wípé ìrànwọ́ lè wà nípa ohun tá a jẹ, ohun tá a mu. There could be help as far as security is concerned. ó lè ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ààbò. If I travel, will I return? pé tí mo bá lọ sí ìrìn àjò, ṣé n ó padà wá sílé bí? Will I not be kidnapped? ṣé n ò ní jí mi gbé lọ́nà?
all these terrible roads, gbogbo àwọn ọ̀nà tí ò dá wọ̀nyí, would there be no accident? ṣé ìjàmbá ò ní ṣẹlẹ̀? All these kidnappers, gbogbo àwọn ajínigbé wọ̀nyí, that's as far as security is concerned. ìyẹn ó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Fulfillment in life. Ìmúṣẹ nínú ayé bákan náà. One can be a young, young school leaver. Ìyẹn lè jẹ́ nítorí pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde ilé ìwé. And he knew people have been out ahead of him 10 years ago, have not secured employment. tó sì mọ̀ wípé àwọn kan ti jáde ní bí ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn tó yẹ pé wọn ò sì tí ì ríṣẹ́ kan gbòógì. I'll say, how am I going to? tó wá wípé bó lèmi náà ó ṣe wá ṣe báyìí. I need help. mo nílò ìrànwọ́. It could be in the area of marriage. ó lè jẹ́ ní ti abala ìgbéyàwó. I need a wife. mo nílò aya. I need a husband. mo nílò ọkọ. Or I need children in the marriage. tàbí mo nílò àwọn ọmọ nínú ìgbéyàwó. We need finances to take care of our children. a nílò owó tá a fi tọ́jú àwọn ọmọ wa. Challenges are multifaceted. ẹ mọ̀ wípé onírúurú o ní àwọn ìpèníjà. This one is asking for children. eléyìí ń béèrè fún ọmọ. This one is asking for money to sponsor the children. eléyìí ń béèrè fún owó tí ó fi tọ́jú ọmọ. This one is asking for God to intervene in the life of the child. eléyìí ń béèrè pé kọ́lọ́hún ṣàdá sí ọ̀rọ̀ ayé ọmọ òun. Which one is preferable? èwo wá ní èwo ló sàn nù gbogbo wọn. So that's why you should not bother yourself about any prevailing situation. ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé kò yẹ kẹ́ ẹ dára yín láàmú nípa ohun yòówù tó bá ń ṣẹlẹ̀. Said, I lift up my eyes to the mountains. ó ní mo gbé ojú mi sí orí òkè wọn nì. Mountains here is used figuratively. àwọn òkè tá a dárúkọ níbí yìí a fi ń pàṣàmọ̀ ni. It is not physical mountains. kì í ṣe àwọn òkè tá a lè fojú rí. The psalmist is not asking for which of the mountains I will go and pray so that I will receive a quick answer. onísáàmù máa béèrè wípé orí òkè wo ni n ó lọ tí n ó gbé lọ gbàdúrà tó fi jẹ́ wípé àdúrà mi ó fi tètè gbà. There are different oriokes every place now. ẹ mọ̀ wípé onírúurú orí òkè òun ló wà káàkiri lónìí. That's not what he's talking about. ohun tó ń sọ nípa rẹ̀ kọ́ nìyẹn. You will know that it is figurative ẹ mọ̀ wípé ó fi ń pàṣàmọ̀ ni. if you read Isaiah chapter 2 tẹ́ ẹ bá ka ìwé àìsáyà orí kejì. or Micah chapter 4, but let's tàbí look ìwé at Isaiah Míkà chapter orí 2. ìkẹrin ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká lọ sí ìwé àìsáyà orí kejì. This is what Isaiah, son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem. ọ̀rọ̀ tí àìsáyà ọmọ Ámósì rí nípa Júdà àti Jerúsálẹ́mù. In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills, and all nations will stream to it. yóò sì ṣe ní ọjọ́ ìkẹyìn a ó fi òkè ilé Olúwa kalẹ̀ lórí àwọn òkè ńlá a ó sì gbé e ga ju àwọn òkè kéékèèké lọ gbogbo orílẹ̀-èdè ni yóò sì wọ inú rẹ̀. Many people will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob. He will teach us his ways so that we may walk in his paths. The Lord will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò sì lọ wọ́n sì wí pé ẹ wá ẹ jẹ́ kí a lọ sí òkè Olúwa sí ilé Ọlọ́run Jákọ́bù òun ó sì kọ́ wa lé ọ̀nà rẹ̀ àwa ó sì máa rìn ní ipa rẹ̀ nítorí láti Síónì ni òfin yóò ti jáde lọ àti ọ̀rọ̀ Olúwa láti Jerúsálẹ́mù. You can see from those two verses that the mountain is not about the physical mountain. ẹ lè rí láti inú àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì yẹn pé òkè tá à ń sọ kì í ṣe eléyìí tá a lè fojú rí. It's talking about place of worship, ó ń sọ nípa ibi ìjọsìn. which includes shrines. eléyìí tẹ́ pé ara rẹ̀ náà ni ojúbọ jẹ́. So I will lift up my eyes to the hills, to the mountains. wọ́n gbé ojú mi sí orí àwọn òkè wọn nì. There are competing mountains àwọn òkè wà tẹ́ pé wọ́n ń figagbága. parading themselves as the mountain where we can find help. tó jẹ́ pé wọ́n ń fira wọn hàn gẹ́gẹ́ bí orí òkè tó jẹ́ pé a ti lè rí ìrànwọ́ gbà. The psalmist said onísáàmù wípé he will seek God, òun ò wá Ọlọ́run, the mountain of God. orí òkè Ọlọ́run. Where will my help comes from? níbo ni ìrànwọ́ mi yóò ti wá? Then he said, my help comes from the Lord, nígbà náà ó wá wípé ìrànlọ́wọ́ mi ti ọwọ́ Olúwa wá. the maker of heaven and earth. ẹlẹ́dàá ọ̀run òun ayé.
As we proceed in this journey, bá a ṣe ń tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò yìí, we must be rest assured in our hearts ó gbọ́dọ̀ dá wa lójú nínú ọkàn wa that our help will only come from the Lord. wípé láti ọ̀dọ̀ Olúwa nìkan ni ìrànwọ́ wa yóò ti wá. Whatsoever is the help Ohun yòówù tí ìbá jẹ́ ìrànwọ́ náà cannot be found elsewhere, a lè rí níbòmíràn, because what is being offered elsewhere as help nítorí pé ohun tá à ń fi fúnni níbòmíràn gẹ́gẹ́ bí ìrànwọ́ is a bait. ìjẹni. It is just something to attract somebody. Ó jẹ́ ohun tó yẹ pé a kàn fẹ́ fi fa ẹnìkan mọ́ra ni. It's like there is a deep,